झालं होतं. जन्मशताब्दी वर्ष होतं विंदा करंदीकरांचं आणि त्यावेळी आमदार भटकळजी, सुषमा पडवाल, उदय करंदीकर सगळी मंडळी आली, विजया राजाध्यक्ष होत्या आणि त्यांनी चेतना संस्थेला अशी विनंती केली की या ठिकाणी स्मारक स्थापन करावं आणि त्यावेळी मग त्यांनी निदान मिळालेले सर्व पुरस्कार त्यांच्या काही वस्तू वगैरे आणि आपण एक त्यावेळी प्राचार्य डॉक्टर जोशी ते प्राचार्य होते, त्यावेळी आपण हे स्मारक तयार केलं होतं. त्यावेळी एक वेगळं दालन आपण तयार केलं होतं, परंतु आत्ता आपली बिल्डिंग जुनी झालेली आहे आणि नवी बिल्डिंग बांधण्याचं काम लवकर सुरू होणार आहे. पुन्हा एकदा ते दालन तयार केलं. सध्या आपण ही आमची लायब्ररीची रीडिंग रूम आहे, रीडिंग हॉल अथवा लायब्ररी. तर या ठिकाणी आपण 2 मूर्तींना त्यांचे सर्व सन्मान चिन्ह आणि फोटोग्राफ वगैरे लावून हा एक सेक्शन असा आपण तयार केलेला आहे. तर आता आपण मी पाहून त्या स्मारकात भिंतांना अभिवादन करावं आणि नंतर मग आपण कार्यक्रमासाठी जातो. स्विच आहे.
मित्रहो नमस्कार. विंदा करंदीकर राष्ट्रीय स्मारक, चेतना महाविद्यालय आणि चेतना शिक्षण संस्था यांच्या वतीने मी आपणा सर्वांचं स्वागत करतो. आजच्या या चौथ्या विंदा करंदीकर स्मृती व्याख्यानाच्या प्रसंगी. या व्याख्यानासाठी आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले सन्माननीय वक्ते, गुजरातीमधले मोठे कवी, नाटककार आणि भारतीय पातळीवरचे एक महत्त्वाचे लेखक श्री सीतांशू यशश्चंद्र आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. विंदा करंदीकर स्मारक समितीचे पदाधिकारी श्री रामदास भटकळ उपस्थित आहेत, उदय करंदीकर आहेत आणि त्याचबरोबर इतरही सर्व मान्यवर आता इथे आलेले आहेत. आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. मी सर्वप्रथम आजच्या कार्यक्रमाचे मान्यवर माननीय श्री सीतांशूजी यशश्चंद्र, त्याचबरोबर चेतना संस्थेचे अध्यक्ष श्रीदत्तजी हळदणकर, चेतना मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटच्या संचालक डॉक्टर मधुमिताताई पाटील, चेतना महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर संजय जगताप, या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावरती यावं. त्याचबरोबर स्मारक समितीचे सदस्य श्री उदय करंदीकर यांनीही मंचावरती यावं. मित्रहो, कवीला जर आपण झाड मानलं तर या झाडाची सावली ही खूप दूरपर्यंत पडणारी असते आणि दीर्घकाळापर्यंत आपल्याला सुख देणारी असते, ज्ञानाचा प्रकाश देणारी असते, बोधाचा प्रकाश देणारी असते. आत्ता आपण एक कविता विंदांच्या तोंडून ऐकली. प्रत्यक्ष त्यांच्या तोंडून ऐकतानाचा एक जिवंतपणा आपल्याला त्या कवितेमध्ये अनुभवायला मिळालाच. पण त्याचबरोबर इतकं दीर्घायुष्य जगलेल्या, प्रत्येक क्षण समरसून जगलेल्या, अनुभवलेल्या कवीने निर्माण केलेले शब्द म्हणजे समुद्र मंथनातून निर्माण झालेल्या रत्नांसारखे असतात आणि ते किती जादूसारखा परिणाम करतात ते आपल्याला ह्या छोट्याशा कविता वाचनातून मगाशीच लक्षात आलं असेल. विंदा करंदीकर यांच्या स्मारकाची स्थापना झाल्यानंतर 2018 सालापासून आपण इथे विंदा करंदीकर स्मृती व्याख्यानाला सुरुवात केलेली आहे आणि या व्याख्यानाचं आजचं पुष्प गुंफण्यासाठी आपल्यामध्ये विंदांच्याच प्रमाणे ज्यांच्या शब्दांचं गारुड आज गुजराती भाषेवर आणि भारतीय भाषांमध्ये सुद्धा जाणवतं ते ज्येष्ठ कवी श्री सीतांशू यशश्चंद्र हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा जटायू हा कविता संग्रह आपल्यापैकी काहींनी वाचला असेल. विंदांच्या कविता आणि सीतांशूजींच्या कविता यांच्यामध्ये अनेक गोष्टी समान आढळतात. म्हणजे असं कुठल्याही कवीमध्ये समान गुणधर्म शोधण्याचा हा प्रकार नाही आहे, परंतु खरोखर आढळतात. त्याच्यामध्ये एक सगळ्यात मोठं साम्य असं आहे की स्तिमित करणारी, चकित करणारी एक प्रतिभाशक्ती जी भव्य प्रतिमांना जन्म देते. अशा प्रकारच्या प्रतिमा ह्या विंदांच्या कवितांमध्ये पण आपल्याला सापडतात आणि सीतांशूजींच्या कवितांमध्ये पण सापडतात. म्हणजे विंदांसारखा कवी की जो एका बाजूला ब्रह्मांडाचे कुजके अंडे म्हणून ह्या विश्वाचं वर्णन करतो, की या ब्रह्मांडाचं अंडच कुजलेलं आहे असं तो म्हणतो, तोच कवी स्वतःला मी पृथ्वीचा प्रियकर असंही म्हणू शकतो. म्हणजे पृथ्वीचा प्रियकर असं म्हणण्याकरता किती मोठं विशाल हृदय लागतं कवीला, त्याची आपण कल्पनाच केलेली बरी. त्यांची जी एक प्रसिद्ध कविता आहे ज्याच्या शेवटच्या ओळी अत्यंत साध्या सोप्या आहेत, एखाद्या मंत्रासारख्या आहेत. सगळे मिळून सगळ्यांसाठी मरण्यातही मौज आहे, सगळे मिळून सगळ्यांसाठी जगण्यामध्ये ब्रह्मानंद. विंदांच्या कवितांच्या ओळी. ती कविता सुरू होते ते अत्यंत भव्यदिव्य प्रतिमांच्या सहाय्याने सुरू होते. तर पहिल्याच कडव्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की स्वतःच्या बरगड्याच्या तुरुंगातून मी हृदयाला बाहेर काढलेलं आहे. इतकी मोठी प्रतिमा त्यांच्या पहिल्या कडव्यामध्ये आपल्याला येते.
आणि त्यानंतर ते सगळ्या म्हणजे स्थलकालातीत, एका बाजूला स्थलकालातीत होण्याचा प्रयत्न करतात, दुसऱ्या बाजूला ते आपल्या अंतःप्रेरणांच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे जेव्हा ते असं म्हणतात की दिक्कालाच्या जबड्यामधील लवलवणारी जीभ मी, आसक्तीच्या गर्भामधली दगदगणारे बीज मी, हे काय कल्पना आहे. आणि मग एकदम त्यांचा टोन बदलतो आणि कवितेच्या शेवटी ते म्हणतात, सगळे मिळून सगळ्यांसाठी मरण्यातही मौज आहे, पण सगळे मिळून सगळ्यांसाठी जगण्यामध्ये ब्रह्मानंद आहे. तर ही जी शब्दांची जादू आपल्याला जाणवते, एक एक शब्द त्यातला जो येतो गोळीबंद असा, त्यामागे आयुष्यभराचं चिंतन असतं आणि ते विंदांच्या कवितेमध्ये आजही लखलखितपणे सामोरं येतं, इथून पुढेही येत राहील. कवी हा या अर्थाने अजरामर असतो, कारण त्याचे शब्द हे जोपर्यंत जिवंत राहतात, जोपर्यंत आपल्या हृदयाला भिडतात, तोपर्यंत कवी आपल्यासाठी जिवंत असतो. हे स्मारक म्हणजे फक्त निमित्त आहे, ही व्याख्यानमाला म्हणजे फक्त निमित्त आहे. त्या निमित्तानं आपण विजयाबाई राजाध्यक्षांनी विंदांवरती जे पुस्तक केलं आहे समीक्षेचं, त्याचं नाव आहे बहुपेडी विंदा. विंदा करंदीकरांच्या जीवनाबद्दल आपण वाचलं, त्यांच्या मुलाखती वाचल्या आणि त्यांचं साहित्य वाचलं, तर किती वेगवेगळ्या अर्थाने ते बहुपेडी होते हे आपल्याला कळतं. म्हणजे त्यांनी कविता लिहिल्या, त्यांनी भाषांतरं केली, त्यांनी नाटकाची रूपांतरंसुद्धा केली, त्यांनी थिअरीवर काम केलं, त्यांनी परंपरा आणि नवतासारखं मॉडर्निटी म्हणजे काय हे सांगणारं मराठीतलं मोठं पुस्तक लिहिलं, महत्त्वाचं पुस्तक लिहिलं. त्यांनी अरिस्टॉटलचं पोएटिक्स मराठीमध्ये आणलं, त्यांनी गटेचं फाऊस्ट मराठीमध्ये आणलं, त्यांनी किंग लिअर मराठीमध्ये आणलं. ही कामं त्यांनी केलीच. पण त्यांनी अत्यंत हलक्या फुलक्या हाताने ललित लेखसुद्धा लिहिले, प्रेमकवितासुद्धा लिहिल्या आणि अत्यंत जाज्वल्य, आजच्या काळात कोणाला झेपणार नाहीत अशा राजकीय कवितासुद्धा लिहिल्या. अत्यंत कॉम्प्लेक्स अशा प्रकारची पर्सनॅलिटी आणि अत्यंत समृद्ध करणारी अशी पर्सनॅलिटी, असं व्यक्तिमत्व विंदा करंदीकरांचं होतं. त्यामुळे त्यांच्या व्याख्यानासाठी वक्ता म्हणून कोणाला बोलवावं हा आमच्यासमोर दरवेळी पडणारा एक प्रश्न असतो. आत्तापर्यंत आम्ही भालचंद्र नेमाडे यांनी या स्मारकाचं उद्घाटन केलं, ते पहिले वक्ते होते या व्याख्यानमालेचे. त्यानंतर 2018मध्ये नेमाड्यांचं व्याख्यान झाल्यानंतर 2019मध्ये हिंदीमधले ज्येष्ठ कथाकार उदय प्रकाश हे यांनी इथे व्याख्यान दिलं होतं. त्याच्यानंतर मध्ये कोविडमुळे आपल्याला कार्यक्रम जरी घेता आले नाहीत तरी आम्ही ऑनलाईन स्वरूपात काही सेमिनार्स विंदा करंदीकर स्मारकाच्या वतीने घेतलेले होते. 2023मध्ये आम्ही कोकणी भाषेतले ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते लेखक दामोदर मावजो यांना बोलावलेलं होतं आम्ही आणि यावर्षी आपण सीतांशूजींना बोलावलेलं आहे. आम्ही ज्यावेळी वक्ता निवडतो किंवा त्यासाठी आम्ही विचार करतो त्यावेळी आम्ही विंदांच्या तोलामोलाचा तो कवी किंवा तो लेखक असला पाहिजे, तो राष्ट्रीय पातळीवरचा लेखक असला पाहिजे आणि त्या लेखकाने आत्तापर्यंत जे काही काम केलेलं आहे किंवा सध्या जे काम करत आहे त्याचा काहीतरी रिलेव्हन्स असला पाहिजे. म्हणजे उदाहरणार्थ दामोदर मावजोंना आम्ही जेव्हा बोलावलं तेव्हा महाराष्ट्रामधल्या बऱ्याच लोकांनी आम्हाला असं विचारलं की त्यांना तुम्ही का बोलावताय. याचं कारण असं की आपल्यापैकी काहींना माहीत नसेल कदाचित की दामोदर मावजो हे गोव्यामधले कोकणीवादी लेखक आहेत, म्हणजे मराठीच्या विरोधामधले लेखक अशी त्यांची एक इमेज बनलेली आहे. पण त्यांनी इथे येऊन भाषण केलं आणि आपण मराठी विरोधी कसे नाही हे सांगण्याची संधी त्यांना मिळाली. ते कोकणीचे समर्थक बरोबर आहेतच, परंतु मी माझ्या मातृभाषेचं समर्थन करणार असेल म्हणजे मी काही इतर भाषांचा शत्रू बनत नाही, हे त्यांचं महत्त्वाचं मत त्यांनी या ठिकाणी मांडलं. जे इथे त्यांचं भाषण झाल्यानंतर ते अनेकांनी छापलं आणि त्याच्याबद्दल चर्चाही मराठीमध्ये झाली. त्यामुळे हे एक महत्त्वाचा विचारमंच आहे, हे एक महत्त्वाचं व्यासपीठ आहे या अर्थाने की इथे मांडले जाणारे विचार ते महाराष्ट्रात नंतर चर्चिले जातात, ते त्या दृष्टीने त्यांचं महत्त्व आहे. तर या अशा मालिकेमध्ये आज भाषण देण्यासाठी आपल्याकडे सीतांशूजी आलेले आहेत. मी थोडा वेळ आपला घेतला कारण थोडीशी स्मारकाची पार्श्वभूमी आपल्याला सांगायची होती. मी आता यानंतर कार्यक्रमात आपण सुरुवात करूया. सर्वप्रथम आजचे प्रमुख पाहुणे श्री सीतांशूजी यांचा परिचय आणि सत्कार आपण करूया. त्यासाठी मी माझ्या सहकारी डॉक्टर ज्योती पवार यांना या ठिकाणी बोलतो. थँक्यू सर. व्हेरी गुड इव्हनिंग टू ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस अँड ऑफ द डायस. Ladies and gentlemen, it's my honor and privilege to introduce today's esteemed guest speaker, a literary giant, a visionary academician, and one of the most celebrated voice of modern Gujarati literature. Respected Sitanshu Yashchandra sir. Sir was born in 1941. Sir is a well-known poet, playwright, translator, scholar, screenwriter, and a highly respected teacher whose work has influenced people across the world. Sir's academic journey is as rich as his creative work. After completing his BA in Gujarati and Sanskrit from St. Xavier's College, Mumbai, and MA from University of Mumbai, he was awarded the prestigious Blue Bright Scholarship to pursue higher studies in the United States.
Sir went on to obtain MA in Aesthetics and Comparative Literature from Indiana University, Bloomington, followed by a PhD in Comparative Literature in 1975 in US, and later a postdoctoral in France supported by the Ford West European Fellowship. Sir has also completed his second PhD in 1977 from the University of Mumbai. In his professional career, he began as a teacher at Mithibai College, Mumbai, and later contributed immensely to academics at the Maharaja Sayajirao University, Baroda from 1983 onwards. His experience has been recognized globally. He has served as a visiting professor at the renowned Sorbonne University in Paris, Loyola Marymount University in Los Angeles, and Jadavpur University in Kolkata. Between 1990 and 1993, he held the prestigious position of Vice Chancellor of Saurashtra University, Rajkot. He has also served as an eminent professor and national lecturer at the UGC, and also he was the chief editor of Encyclopedia of India. As a writer, his contribution to Gujarati literature is monumental. His celebrated poetry collection, Jatayu, Vakhar, Udasin Nu Halenu, Sanskrit work Mohenjo-daro has redefined modern poetic expressions in Gujarati. His play, including Ha Manus Madrasi Lage Chu, Grahan, Khargas, and others have earned him critical acclaim. He has also brilliantly adapted the works of Shakespeare, Thomas Hardy, and Eugene Ionesco for the Gujarati theatre. Beyond literature, he is also known for his work in cinema, having written the screenplay for the acclaimed film Maya Mein Saab, featuring the distinguished performance by Shah Rukh Khan and Deepa Sahi. His film was based on Flaubert novel Madame Bovary. His excellence has been recognized with some of his highest awards in the country, such as Sahitya Akademi Award, Ranjit Ram Suvarna Chandrak, the highest honored in Gujarati literature, Rashtriya Kabir Samman, Saraswati Samman, Kusumagraj Puraskar, and in 2006 he was awarded the Padma Shri, India's fourth highest civilian award. So ladies and gentlemen, so today we are graced by the presence of respected Shitanshu Yash Chandra, whose words have shaped generations, whose vision has enriched Indian literature, and whose contribution continues to inspire scholars, writers, and students across the world. So on behalf of Chetana College, it is our honor to warmly welcome Professor Shitanshu Yash Chandra sir, the distinguished poet, playwright, scholar, and Padma Shri awardee. Now, may I request the President of Chetana Education Trust, respected Shri Datta Hardankar sir, to felicitate and welcome our chief guest, respected Professor Shitanshu Yash Chandra sir. Yes, thank you, sir. Now, as we know that behind every successful man, there is a strong and supportive wife. So today we are glad to welcome and felicitate Mrs. Anjani Ben Mehta, wife of Professor Shitanshu Yash Chandra. Anjani Mehta is originally from Mumbai. She has contributed greatly to the field of education through her distinguished service as a professor at SNDT University. So madam, we warmly welcome you to Chetana College and welcome back to your parental home, that is Mumbai. So now may I request CEO of Chetana Management Institute, Dr. Madhumita Patil madam, to welcome and felicitate Anjani Bai Mehta with a shawl and floral bouquet. Thank you. Now I invite Dr. Rinde sir to proceed with the program schedule. विंदा करंदेकरांच्या स्मृतीनिमित्तानं पहिलं व्याख्यान आपलं ऑगस्टमध्ये झालं होतं, पण त्यानंतरची सर्व व्याख्यानं आपली हिवाळ्यात झालेली आहेत. आणि आपण पहिल्यापासूनच एक असं एक सूत्र ठेवलेलं आहे की पाहुणे आपल्याला जे हवेत तेच
मिळाले पाहिजेत. तारीख आपल्याला बदलता येते, म्हणजे जेव्हा ते उपलब्ध असतील त्यानुसार आपण तारीख त्याची ठेवू शकतो. त्यानुसार सीतांशूजींना आम्ही जुलै महिन्यातच संपर्क त्यांच्याशी साधला होता, परंतु गेल्या वर्षीच खरं तर त्यांना बोलवायचं होतं, परंतु आपल्या ऑडिटोरियमचं काम सुरू होतं, त्यामुळे गेल्या वर्षी हे व्याख्यान होऊ शकलं नाही. यावर्षी जेव्हा जुलैमध्ये त्यांच्याशी संपर्क साधला त्यावेळी ते अमेरिकेत होते आणि ते नोव्हेंबरमध्ये परतणार होते, त्यामुळे आपल्याला नोव्हेंबरची तारीख घ्यावी लागली आणि त्यामुळे आपण आता आज तो कार्यक्रम ठेवलेला आहे. योगायोगाने पुढची तिन्ही व्याख्यानं, म्हणजे एक नेमाड्यांचं सोडलं तर बाकीची तिन्ही व्याख्यानं ही हिवाळ्यातच झालेली आहेत आणि हिवाळ्यातली संध्याकाळ रम्य असते, वातावरण चांगलं असतं, त्यामुळे वातावरणही छान असतं. तसं आजही आहे. फक्त एवढंच झालं आज की 2-3 गोष्टी अशा घडल्या की ज्यामुळे थोडी आपली उपस्थिती कमी झालेली आहे. एक तर हा सोमवार आहे, आठवड्याचा पहिला दिवस आहे, उत्साह भरपूर असतो, परंतु पहिलाच दिवस ऑफिसचा असल्यामुळे त्या दिवशी संध्याकाळी पुन्हा इकडे मुंबईत काढणं जरा अवघड जातं. त्यामुळे एरवी आपण शुक्रवार शनिवार ठेवत असतो, परंतु ते यावेळी आम्हाला शक्य झालं नाही. दुसरं एक असं होतं आहे की आजच नेमका आम्हाला कळलं की CNGचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आणि त्यामुळे टॅक्सीज आणि रिक्षा लोकांना मिळेनाशा झाल्या. त्यामुळे मला बरेच फोनही आले की आम्हाला येता येत नाही किंवा आम्हाला खूप उशीर होतो आहे. अशा प्रकारचे लोकांची गैरसोय झाली आहे, त्यामुळे काहीजण येऊ शकले नाहीत, काही उशिरा पोचले. पण विंदांच्या प्रेमापोटी आणि सीतांशूजींना ऐकण्यासाठी म्हणून इथे मंडळी आलेली आहेत. सीतांशूजी असं एक व्यक्तिमत्व आहे की जे मराठीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये फारसं पोचलेलं नाही. ते कुठे फारसे मला वाटतं त्यांची भाषणं पण झालेली नसावीत आणि त्यामुळे ते आपल्यासाठी तशा अर्थानं अपरिचित आहेत, जरी त्यांच्या कविता परिचित असल्या तरीसुद्धा. त्यामुळे आज त्यांच्या भाषणाची आम्हाला उत्सुकता आहेच. तत्पूर्वी आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर संजय जगताप यांना मी विनंती करतो की त्यांनी प्रास्ताविकपर 2 शब्द बोलावेत. या वर्षीच्या विंदा करंदीकर स्मृती व्याख्यानाचे सन्मान्य वक्ते श्री सीतांशू यशश्चंद्र, चेतना शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष पंडित श्री दत्त हळदणकर, चेतना व्यवस्थापन महाविद्यालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मधुमिताताई पाटील मॅडम, विंदा करंदीकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ प्रकाशक श्री रामदास भटकळजी, विंदा करंदीकरांचे सुपुत्र श्री उदय करंदीकर व उपस्थित सर्व इतर मान्यवर, कविवर्य विंदा करंदीकर यांच्या स्मृतीनिमित्त आयोजित केलेल्या आजच्या या व्याख्यान प्रसंगी चेतना शिक्षण संस्था, मधुस्नेह परिवार, चेतना महाविद्यालय या संस्थांच्या वतीनं आपणा सर्वांचे स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होत आहे. विंदा करंदीकर हे मराठीतीलच नव्हे तर सर्व भारतीय भाषामधले महान कवी होते. कवी, लेखक हे शब्दांचे ईश्वर असतात असं मानलं जातं. ईश्वर हा कायम आपल्यासोबत असतो, त्याप्रमाणे कवी, लेखक हे त्यांच्या निधनानंतरही त्यांच्या शब्दांच्या रूपाने कायमस्वरूपी आपल्यासोबत असतात. त्यांच्या शब्दांनी आपल्या जीवनाला दिशा मिळते, समाज सुसंस्कृत होतो, घडतो. म्हणूनच कवी, लेखक हे समाजाच्या मौलिक ठेवा असतात. चेतना महाविद्यालयाने स्थापन केलेले विंदा करंदीकर राष्ट्रीय स्मारक म्हणजे आपल्या संपूर्ण समाजासाठी विंदांच्या रूपाने असलेला हा मौलिक ठेवा जपण्याचा प्रयत्न आहे. मित्रहो, चेतना शिक्षण संस्थेची स्थापना महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक धोरणाचे शिल्पकार स्वर्गीय श्री मधुकरराव चौधरी साहेब यांनी सुमारे 50 वर्षापूर्वी. मधुकरराव चौधरी हे गांधीवादी विचाराचे नेते होते. शिक्षणाविषयांची त्यांची संकल्पना ही गांधींच्या विचारातून साकार झालेली होती. केवळ 4 भिंतींच्या आत जाणारे चाकोरीबद्ध शिक्षण त्यांना मान्य नव्हते. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे, त्यांच्या अंगी असलेल्या विविध कलागुणांना वाव मिळाला पाहिजे असे त्यांचे मत होते. त्यांच्यासाठी विद्यार्थी दशेपासून सगळ्यांवर साहित्य कलेचे संस्कार झाले पाहिजेत असे त्यांचे मत होते. श्री मधुकरराव चौधरींनी त्यांच्या स्वतःच्या जीवनात त्यांनी साहित्य, संगीत, नाट्य, चित्रपट या सर्व कलाकारांच्यावर प्रेम केले. अनेक कवी, लेखक, कलावंत यांच्याशी त्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध होते. महाराष्ट्राचे वरिष्ठ मंत्री, विधानसभेचे सभापती अशी मोठी पदे साहेबांनी सांभाळली आणि त्यांनी साहित्याशी नाते पक्के केले होते.
त्यांचा हा वारसा त्यांचे सुपुत्र आणि सध्या चेतना संस्थेचे सन्माननीय सचिव माननीय श्रीदादा चौधरी पुढे चालवित आहेत. म्हणूनच विंदा करंदीकर स्मारक समितीच्या मान्यवर मंडळींनी श्रीदादा चौधरी यांच्यासमोर चेतना महाविद्यालयात विंदांच्या स्मृती जपणारे स्मारक तयार करण्याची कल्पना मांडली. तेव्हा श्रीदादांनी या कल्पनेला ताबडतोब मान्यता दिली. विंदा स्मारक समितीने स्मारक तयार करण्यासाठी ₹5 लाख इतकी रक्कम सीड मनी म्हणून दिली होती. माननीय श्रीदादांनी ही रक्कम बँकेत ठेव म्हणून ठेवून तिच्या येणाऱ्या व्याजातून विंदांच्या स्मृतीनिमित्त एक व्याख्यानमाला घेण्याची सूचना केली आणि त्यानुसार ही व्याख्यानमाला सन 2018 पासून सतत सुरू आहे. विंदा करंदीकर स्मृती व्याख्यानमालाच्या निमित्ताने भारतीय पातळीवरचे दिग्गज लेखक आमच्या महाविद्यालयात मार्गदर्शन करण्यासाठी येतात, हे आमचे भाग्य आहे. यावर्षी देखील शीतांशू यशश्चंद्र यांच्यासारखे गुजरातीमधील मोठे कवी नाटककार आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी त्यांचे मनःपूर्वक स्वागत करतो. त्याचबरोबर आपल्यासारख्या साहित्य कलेच्या क्षेत्रात कार्यरत असणारे मान्यवर या व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने येथे येत असतात. आपल्या सर्वांचा सहवास आम्हाला समृद्ध करणारा आहे. सध्या विंदा करंदीकर स्मारकाची स्थापना आमच्या महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात दालनात केली आहे. आमची ही इमारत जुनी झाली आहे, लवकरच नवी इमारत उभी राहत आहे. त्या इमारतीमध्ये विंदा करंदीकर स्मृती स्मारकासाठी स्वतंत्र दालनाची तरतूद माननीय श्रीदादा चौधरींनी केलेली आहे. त्याचबरोबर भविष्यात आणखी काही योजना आहेत. चेतना महाविद्यालयापासून जवळच साहित्य सहवास आणि कलानगर या वसाहती आहेत. मराठी साहित्य विश्वातील आणि कलेच्या क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांचा रहिवास या परिसरात होता. वांद्रे पूर्व एक प्रकारचे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक केंद्र होते. चेतना शिक्षण संस्थेतर्फे येथे निवास असलेल्या लेखक कलावंतांच्या संदर्भातील एक कायमस्वरूपी प्रदर्शन उभारण्याची कल्पना आमचे सचिव माननीय श्रीदादा चौधरी यांनी आखलेली आहे. तिला येत्या काही वर्षात मूर्त रूप मिळेल. चेतना शिक्षण संस्था ही साहित्य संस्कृतीच्या क्षेत्रात काही भरीव कार्य करू इच्छिते. यासाठी आपणा सर्वांचे मार्गदर्शन आणि सहकार्य आम्हाला हवे आहे. या आस्थेनं आपण या व्याख्यानाला उपस्थित राहता. यावरून भविष्यातही आपण आमच्यासोबत राहाल याची खात्री वाटते. मी पुन्हा एकदा आजचे सन्माननीय व्यक्ती श्री शीतांशू यशश्चंद्र आणि आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. 2018मध्ये ज्यावेळी विंदा करंदीकर स्मारकाची स्थापना झाली त्यावेळी डॉक्टर महेशचंद्र जोशी प्राचार्य होते. त्यांनी हे स्मारकाचं काम पूर्ण करून घेतलं आणि त्यानंतर आमची व्याख्यानमाला सुरू झाली. आता जगताप सर आहेत आणि दुप्पट उत्साहाने पुढच्या योजना ते आखत आहेत की आपल्याला आणखी काय काय करता येईल. तर आपणा सर्वांची सोबत या सर्व पुढच्या प्रवासात राहील अशी आम्हाला खात्री आहे. आत्ता आपण ज्या क्षणाची वाट पाहत आहोत तो ह्या संपूर्ण कार्यक्रमातला एक महत्त्वाचा क्षण म्हणजे आजचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर श्री शीतांशूजी यशश्चंद्र यांचं व्याख्यान. ते कॉन्सिलमेंट अँड एक्सप्लोरेशन्स इन इंडियन पोएटिक्स या विषयावरती बोलणार आहेत. हा विषय त्यांनीच निवडलेला आहे आणि त्यांचा परिचय ऐकल्यानंतर आपली एक खात्री पटली असेल की या विषयावरती बोलण्यासाठी ते अधिकारी व्यक्ती आहेत. याचं कारण असं की गेल्या 40हून अधिक वर्षांपासून इंडियन ॲस्थेटिक्स, इंडियन पोएटिक्स आणि वेस्टर्न पोएटिक्स याच्यावर ते काम करत आहेत. त्याचा तौलनिक अभ्यास कंपॅरेटिव्ह स्टडी त्यांनी केलेला आहे. त्या संदर्भात त्यांनी पुस्तकं लिहिलेली आहेत आणि एका वेगळ्या मर्मदृष्टीने त्यांनी ते सगळे विचार मांडलेले आहेत. तर ते या निमित्तानं ते आपल्यासमोर मांडतील. ते इंग्रजीमध्ये बोलणार आहेत आणि या ठिकाणी त्यांचं जे भाषण होईल ते लवकरच मराठीमध्ये छापलं जाईल. ते कुठे छापलं जाईल हे आपणास कळेलच. तर मी आता या ठिकाणी डॉक्टर श्री शीतांशूजी यशश्चंद्र यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं व्याख्यान सादर करा. माननीय प्राचार्य विख्यात विज्ञानविद डॉक्टर संजय जगतापजी, मराठी कादंबरीचे विचक्षण आलोचक आणि वाङ्मय संस्कृती एवं इतिहास यांचे त्रिविध आंतरसंबंधांचे मीमांसक
प्राध्यापक संशोधक डॉक्टर नितीन रिंडे, मधुमिताजी पाटील, उदयजी करंदीकर, सिद्धतेजी हलनकर, रामदासजी भटकल आणि अन्य आदरणीय अध्यापक बंधू भगिनी, प्रिय विद्यार्थीगण, सर्वांना मराठी भाषात माझे गुजराती वंदन. कविवर विंदा करंदीकर यांची काव्यपंक्ती आहे. कंठस्थच असेल आपल्याला की देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे. करंदीकरची शक्तिमंत कविता आणि त्याचे विलक्षण साहित्य विचार आपण सर्वांसाठी अविरतपणे देणार बनून देत जाते आहे. आणि मी माझी एकांतात कृतार्थ भावी घेणाऱ्या बनून घेत जातो आहे. सहा दशकापूर्वी जेव्हा मुंबईची सेंट झेवियर्स कॉलेजात गुजराती भाषा साहित्याचा अभ्यास मी करत होतो आणि नंतर भारतीय विद्याभवनची हजारीमल सोमाणी कॉलेजात नवासवा अध्यापन करत होतो. 1960चे ते 1960चे दशकपासून आजपर्यंत विंदा कविता आणि विंदा मीमांसा मला सहजशक्ती आणि सतर्क सावधानी दोघी देत आहे. विंदाची ती अभंग काव्याची परिणती पंक्ती अशी आहे. घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात धावे. तो एक दिवस म्हणजे हे विंदा स्मृती दिवस. परंतु विंदा जसे कवी आणि विचारवंत, त्याच्या हात आपले हातात घेणे ती जोखममुक्त कार्य किंवा राहिला नाही. तसा करू नये बाळा अशी स्पष्ट वॉर्निंग माझी किशोरावस्थात काही हितचिंतकांनी मला तरी दिली होती. परंतु दिलीप चित्रे, विलास सारंग, अनिल जोशी, प्रबोध परीख, दिलीप झवेरी, गीव पटेल अशी आमची विविधभाषी मुंबईकरांची मंडळीत आम्ही कोणीनी ती चेतावणी ऐकली नाही. कारण ती वर्षापासूनच आम्ही सर्व विंदाची कविताचे प्रबळ प्रेमात पडले होते. ती दृष्ट कविता आम्हाला सांगती होती, डरतात वादळांना जे दास त्या ध्रुवाचे, हे शीट तोडले की अनुकूळ सर्व वारे. आणि आश्वस्त करते होती की चुकली दशा चुकली दिशा तरीही हुकले न श्रेय सारे, वेड्या मुसाफिराला सामील सर्व तारे. विंदाची कविता आम्हाला निर्भीकता आणि अनुकंपाचे मूळाक्षर, विंदाची कवितात आम्हाला निर्भीकता आणि अनुकंपाचे मूळाक्षर मिळाले. विंदा अथवा मर्ढेकर, निरंजन भगत अथवा सुरेश जोशी, ऑक्टावियो पाज अथवा पाब्लो नेरुडा, त्यांचे 4-5 पुस्तक आपल्या हातात घेऊन डबल डेकर बेस्ट बसात वरचे माळी खिडकीजवळ बसणं ही
आम्ही विविध भाषी मुंबईकरांच्या आता अमृतानुभव किंवा कॉफी कप अनुभव ती समयी होता. ती डबल डेकर आमची ड्रंकन बोट होती आणि ती अपर डेकवर फ्रंट रोच्या सीट्यावर बसलेले वेडे मुसाफिर ते आम्ही. अशी आमची मराठी गुजराती मुंबईकरांची नवकवी मंडळी तवा होती. शीड तोडून वाङ्मय महासागरात आपली ड्रंकन बोट टाकणार फ्रेंच कवी आर्थर रेम्बो आणि भारतीय कवी विंदा करंदीकर जसे वेड्या मुसाफिराला गांधीचे गुजराती साहित्यातर्फी आज मी वंदन करतो. चेतना एज्युकेशन ट्रस्टने केलेली विंदा करंदीकर स्मारकची स्थापना आणि सक्रियता आणि नाशिक तिथे सर्वोदयांनी केलेली कवी कुसुमाग्रज स्मारकची स्थापना आणि सक्रियता पश्चिम भारतसाठी दोन गौरवप्रद आणि ऊर्जादायक घटना आहे. गांधी विचार आणि आचार चे समर्थ प्रयोजक आणि समर्थक उदारचरित लोकसेवक प्रातःस्मरणीय मधुकरराव चौधरीची स्मृतीला हे प्रसंगी माझे विनम्र वंदन. सोमाणी महाविद्यालय आणि कुसुमताई महाविद्यालयाने विंदा करंदीकर स्मृती व्याख्यानसाठी हे वर्ष निमंत्रण मला दिला ते बद्दल प्रोफेसर नितीन रेंडे आणि प्रिन्सिपाल संजय जगताप यांचा मी हृदयापासून आभार व्यक्त करतो. मित्रांनो, मला वाटते की माझी मराठी ऐक्याचे आपले धैर्यांची आणि मराठीत बोलायची माझी दृष्टताची आता सीमा येऊन गेली आहे. So with your kind permission, I will now shift to English. But it will be an English language into which Sanskrit, Hindi, Marathi and Gujarati may walk in at will, transgressing boundaries of that global language of political, economic and academic power. Boundaries of a dominant language like English need to be transgressed with impunity and design by other languages. न केवलम देवभाषेण संस्कृतेण और राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा, पण मारी मातृभाषा गुजराती वडे आणि माझी प्रिय भाषा मराठी भाषांनी तरी ट्रान्सग्रेशन करायला पाहिजे. Through such innovative transgression, a new, larger, inclusive space can be produced. Accommodating, for example, the physically and economically challenged students in education institutions of the new century. Hybridity and multicultural symbiotics can receive sympathetic attention and close scrutiny simultaneously. Studies in semiotics of subjugation of the marginals by different centers of power and countermeasures taken by the subjugated
have been an important area of my own critical and creative work over the decades. But that, of course, is a very large area of study, much beyond the scope of this lecture. So, the focus of this lecture is on two smaller and well-defined sites within this larger space. Each site of dispute can be identified by a single question. The first question is about the language of literature. We must ask how a language, any language, is misused in our times by agencies of dominant political, religious, and ultimately economic powers. And further ask how that misuse and mutilation of a language can be countered by language of poetry and literature in that same language. If one language is mutilated, you cannot work in another language and do the mutilation. This is one of the major shortcomings of Indian intellectuals today. Things are happening to their mother tongues, and they are discussing that in English. The second question derives from the first. All abuses of language at hands of any authoritarian or totalitarian power help that power impose strict boundaries and checkposts on free flow of ideas and individuals in that society. Such a controlled society loses its dynamism. We have noticed in the societies of the Soviet power or earlier of the colonial powers. And those societies then come to a standstill intellectually, emotively, and practically. How does this happen? And how can literature restore such a society to its health and intellectual and emotive mobility? That is the question before us in this lecture. Title of this talk carries two words, Gopan and Shodhan or Ayan. Translated as concealment and exploration. Gopan म्हणजे लपविणे, छुपाना, संताड़वू. And Shodhan and Ayan suggest the act of moving on to discover something, to travel, like Rama and Odysseus. This necessarily involves crossing of boundaries set up by oppressors and exploiters, and exploring pathways to justice, dignity, and freedom. रामने ते केला होता, and he discovered his allies as he went on. He produced his allies. He built a bridge to fight. That's what Gandhi did in South Africa also, in India also. He built bridges of friendship, but he built bridges of utter resistance, marana. And finally, he got it. What is Gopan or concealment in this context?
An aphorism by Friedrich Nietzsche says, all that is profound loves masks. This is Nietzsche's. All that is profound loves masks. Language of poetry, understood as above, also loves masks. Sanskrit grammarians, in their classification of 3 pathways of emergence of meaning of words, namely, they name Abhida, Lakshana and Vyanjana. In Indian Kavya Mimamsa, following the lead shown by the grammarians, show how language of poetry does not take the direct, short and fixed route of Abhida to express its meaning. It sometimes takes the indirect route of Lakshana. Lakshana is defined as Mukhyartha Badhe Tadyoge Rudhito Atha Prayojanat Anyartho Lakshate Yat Sa Lakshana Aropita Kriya. That means when the main meaning is not available and some other meaning has to be found, either through parampara or for a purpose, then Lakshana Shakti becomes active. But it is an Aropita Kriya. It is imposed on the word. Very subtle. So Abhida is not there in poetry. But some poems stop at Lakshana. They become very kind of tricky and smart and vocal poetry. Marathi and Gujarati have plenty of these poets, very smart poets. That is Lakshana, Aropita Kriya. You impose something, some smartness, some snugness, or whatever, chamatkar, whatever. Following the early formulation by Bhamaha and Dandin of the 6th and 7th centuries, Kuntaka in 11th century described the function of language of poetry as Vakrokti, which he defined as Vaidagdya Bhangi Bhaniti. Bhangima Yukta Bhaniti is a turning of the body of language. Bhangima Yukta Bhaniti. बोलना थोड़ा टेढ़ी रीत से थोड़ो टेढ़ू थઈને બોલવું એ આ છે વક્રોક્તિ. It involves a delay in expression of meaning of a word. ગુજરાતીમાં આપણે કે જરા વાંકો માણસ છે એ જરા વાર રહીને બોલે, તરત ના બોલે કે હું જો વક્રોક્તિ. But delay of expression of meaning. And as Kuntaka has said, not only of a word, but also a sentence. Not only a sentence, but a chapter. Not only a chapter, but an entire text. This is a great contribution of Indian poetics to world poetics. That entire text could express itself not through Svabhavokti, but through Vakrokti. Many Western novelists should learn, of course Joyce and others learnt it, but so Shabda Vakrokti, Vakya Vakrokti, Prakarana Vakrokti and Prabandha Vakrokti. Our word Gopana points to this. But there is more to the way meaning is delayed in the language of poetry. At its best, poetry opens many pathways through which multiple meanings gradually express themselves through the creative use of language. Best of the poems are Dhvani Kavyas, not Vakrokti Kavyas, Dhvani Kavyas, or poems which well conceal their meaning
neither completely obscuring nor fully relieving them, only suggesting a coherent multiplicity of its kavyarth. Anandavardhana, the great Kashmiri aesthete, says, Pratiyamanam punaranya deva vastvasti vanishu ma kavinam yat tat prasiddha vayavatiriktam vibhati lavanyam iva anganasu. Just as lavanya, or subtle beauty, of a young woman resides in her various limbs, but transcends them. Prasiddha vayavatiriktam, atiriktam, lavanyam. The meaning of a poem that is sensed by a reader is in the words of a poem and transcends them. Later on, poeticians of various parts of India use this criterion to prove superiority of their regional poetry over other neighboring regions. Maharashtra has one kind of example. Gujarat is this. Thus, lover of Gujarati poetry claimed that unlike the lady poetry from Marwar, which covered its breast fully, and lady poetry of Maharashtra, which kept its beauty too uncovered and open, the lovely maid of Gujarati poetry conceals her body only partially, open enough for eyes of the beholder to glance a part of it, but obscure enough to let imagination of the viewers imagine much more. In Maharashtra, similar thing is said about Konkani exposing itself too much and Gujarati obscuring itself too much. So this was medieval India, before the British came. Full poetics was there. Why such a gopan or concealment, we must ask. The answer to this question that I seek can come only from the historical, socio-political context of a writer of writing and reading of literature. What was the socio-political context of Bhamah, Dandin or Kuntak when they forwarded the new concept of Vakrokti as a true mode of language of poetry? We don't know. What was their context? Or when Abhinav Gupta forwarded the concept of Dhwani. But our own context has been examined by some seminal critics of modern times and postmodern times from historical, socio-political context of our lives globally. Whether or not mode of gopan or concealment is the right mode of language of literature now can be understood only in the context of what happened and happens to our languages during the recent two epochs, the time span of modernism and postmodernism. A great modern poet, Greek poet, George Safaris, has written a haiku-like poem. It declares, as I write, ink decreases. As I write, ink decreases and sea increases. And sea increases, the ocean. The poet uses his pen to decrease the act of inking. Inking suggests legal documentation, authorized texts. The poet writes or uses language to increase his or her area of adventurous mobility. His or her voyage into an unlimited and unlimiting ocean. The Aegean Sea of the Greek poet, whose language of poetry remembers the voyages of Odysseus of the Homeric epic. So Cavafy's language remembers its own past.
Which are the, and look at Vinda Karandikar, how this great poem where Tukaram and Shakespeare discuss, he brings strongly the memory of Marathi language against the memory of English language. Great confrontation. India is yet to discover full Vinda Karandikar. And India should do it jointly, not only Marathi, especially Marathi and Gujarati should jointly, explore Vinda Karandikar's the full poetry. Alexander Solzhenitsyn's powerful lecture, A Word of Truth, in which he has scrutinized and challenged powers that try to subjugate human freedom, opens with a telling narrative about how art has been trivialized in our contemporary civilization. So trivialization of language, trivialization of art, and trivialization of human being is a challenge of our own times. And Solzhenitsyn, because he lived in similar times in Soviet Union, he opens his Nobel Award acceptance speech with these words. He says, just as the savage in bewilderment picks up a strange object cast by the sea, something long and buried in the sand, a baffling object fallen from the sky, intricately shaped, now glistening dully, now reflecting a brilliant flash of light, just as it turns it this way and that, twists it in search of a way to utilize it, seeks to find for it a suitable lowly application, all the while not guessing its higher function. At 85 years of age, I have seen many different kinds of power structures picking up poetry in our languages, twisting it this way and that way. What is this? We don't know how to use it. Iska kuch use hai ya nahi? This is our challenge. And Solzhenitsyn has brought us to confront this. Gandhi's only virtue was that when he found something to be confronted, he never retreated. He confronted it. His ahimsa was most active, more active than hinsa of his time. So, Solzhenitsyn ends his lecture by saying, but the very irrationality of art, mind you, the very irrationality of art, its dazzling convulsions, its unforeseeable discoveries, कोई आइडियोलॉजी ની વાત નથી અહીંયા, ડાબેરી કે જમણેરી કોઈ નહીં કે મધ્યવાળી. કવિઓ આઈડિયોલોજીના સેવકો થવા માટે જન્મ્યા નથી. મરી જાય તો વધારે સારું, એવું જ્યારે ચાકરી કરવાની આવે કોઈ આઈડિયોલોજીની ત્યારે. So Solzhenitsyn says that unforeseeable discoveries, its powerful impact on men, all this is too magical to be wholly accounted for by the artist's view of the world, by his intentions, or by the work of his unworthy fingers. Art is greater than the artist. What has been said creatively by Seferis, the poet, and Solzhenitsyn, the novelist, through images, has been said by many perceptive critics, from Ferdinand de Saussure, who taught Panini's grammar at University of Geneva, till his final active years, when he shifted to a seminar on general linguistics in the last phase of his career.
This has been completely whitewashed by the Western historians. This fellow taught Panini all his life. General semantics was not his subject, but some professor was not well, so he was asked to give those lectures, and he didn't even write those lectures. His students wrote them down. Panini was speaking through him, really. So from Saussure to Julia Kristeva, Jean-François Lyotard, Richard Rorty, and Raoul Zabecki. In this talk, the focus will be on only a few of them. These people have explored what happens to language when distorted, how it can retaliate, how can it heal itself and heal a society. Before taking up a review of the critique of language in modern and postmodern times, an acquaintance with creative writers of this period, from Solzhenitsyn to Neruda, Brecht to Beckett, Eliot to Szymborska, could tell us that language of poetry, fiction, and drama in our times is, in a way, engaged in a sustained guerrilla warfare. Not a short and direct fight. Like Shivaji, when he had to confront someone who was trying to oppress him and his fellows, all Maharashtrians. What did he do? He was not Rana Pratap. He was Shivaji. I think now the ideal of Indian writers today, writing in Indian languages, is not Rana Pratap but Shivaji. Guerrilla warfare. Only then can we. Otherwise, we could be most valorous and honored. Of course, Rana Pratap is great, no doubt. But why not succeed? तो शहादत से सक्सेस अच्छी है, तो ऐसा मुझे लगता है. In poetry, language often conceals its real meaning like a true guerrilla fighter. Like the Trojan horse of Homeric epic, it reveals its dhvanyartha in sudden bursts, overwhelming the powers of all sorts of censorship. In the past few centuries, during what is called the modern times, that Charlie Chaplin knew so well, such semiotic crisis was produced globally and locally because the discourse of dominant, powerful colonial superpowers suppressed the weaker, dominated, colonized people and silenced them. Grand narrative, or as philosopher Lyotard has called it, meta-narrative, meta-narrative, claimed that this way of producing meaning, their truth was the only real truth and only reality. Meta-narratives are very different from postmodern narratives, because these modernist narratives, meta-narratives of modernism, they insist on a truth. But only problem was that one truth, one reality. Ekoham Bahusyam. That magic of India was lost. Ekoham, no problem. But Bahusyam, any problem? That's what India tells everyone. So this Bahusyam is something that modernism and the meta-narratives didn't offer. Only one truth and one reality. Grand narratives, or as philosopher Lyotard calls them, meta-narratives, claimed that their way of producing meaning, their truth, was the only truth and only true reality. One set of truths and reality and meaning prevailed, suppressing all other sets. In our present
Postmodern times, such grand narratives have been dethroned. Old colonial powers, slave owners, patriarchal masters of families, etc., have lost their dominance. Voices of those who were silenced by the grand narratives began to be heard now. Marxism, feminism, multiculturalism, post-structuralism, and similar formulations presented their new voices to our societies. Dalit and black power found their voices. From Frederick Jameson to Slavoj Zizek, several diverse thinkers have viewed the emergence of postmodern ways of understanding reality. However, the French thinker Jean Baudrillard has introduced the question of simulacrum. In his critique of postmodern society, Baudrillard has discussed the situation in which the original is substituted not by its duplicate, but by simulated fake images. He wrote several years back. Today, we face that. If we see something on our mobile, our own brother's face, it might be somebody, it might be a fake. The fake and the true have merged in our times, and Baudrillard was able to foresee it. And that is the postmodern dilemma, and not the modern dilemma. Language also does that. You never know if someone is telling the truth. People have committed suicide because they received a phone call that you will be arrested. This kind of situation, dangerous mutilation of language. Language has become mad. It has been tortured beyond endurance, and it has gone insane now. Our own mother tongues have gone insane. And English and Hindi and all the languages of power have gone even more insane. And you can see what is happening in the United States of America. This leaves us with hardly any means of distinguish the real and the fake. Today, fabrication of reality is an industry, and it is becoming increasingly impossible to know what is true and what is false. In an era of high modernity, at the height of colonialism, misuse of language produced some grand narratives to ensure that authoritarian and totalitarian political powers can control human societies globally. But in our present era, postmodernity, some newer kinds of instruments of dominance and destruction have been fashioned. Thinkers like Michel Foucault, Jacques Derrida, Lyotard have ably tried to locate and describe these mechanisms of newer order of power. Derrida's critical theory of deconstruction enables us to observe and understand structurally inherent mechanisms of multiplicity and instability of meaning in languages. This inherent instability undermines the idea of a single stable truth and a central authority, or indeed any authority. Michel Foucault argues that any use of language involves production of discourses, and these discourses produce various systems of thought, which in turn define what is true, normal, and legitimate. In this situation, to complete my interaction with you, let me turn once again to our languages jointly. And so I would conclude by saying, what is happening on margins? Margins are constantly shifting. There was a single margin once, but now margins are shifting. Centers are shifting. Complete disorder is there. And it appears like a grand order. Look at the city of Bombay. Grand, absolutely, and complete disorder. Today, suddenly taxis stopped. So, I have selected Keshav Mishram's poem, not in Marathi, but in Gujarati. Not anybody else's Gujarati, but the translation is by me. And I did it not today, but long time back. And Keshav Mishram so beautifully, in just a few words, presents to us
all that has been said by Lyotard and Foucault and this and that, or even by Abhinav Gupta in Vakrokti Jivitam. તો ગુજરાતી અનુવાદ છે કેશવ મિશ્રામની કવિતાનો. અમારા મોહલ્લામાં પોસ્ટમેનની પિટાઈ થાય છે. Now, why postman? Because postman is the one who brings you language of love or hate or alarm or whatever. So, in our mohalla, we do not want anyone else bringing messages from anywhere. અમારા મોહલ્લામાં પોસ્ટમેનની પિટાઈ થાય છે. ભણતર ગૂંચમાં પડ્યું છે. સંસ્કૃતિ ગોથું ખાઈ ગઈ છે. ને સૂરજ એને ઝાંખપ પડી છે. Even the sun has lost its eyesight. એને ઝાંખપ પડી છે. અમારા ઘર ઊભા છે. And look at this Bombay, all around us. અમારા ઘર ઊભા છે, પણ કેશવ મિશ્રામના ઘર કેવા ઊભા છે? અમારા ઘર ઊભા છે કાદવમાં પડેલા ઢોરની ખરીઓના પગલા જેવા. आपल्याला तो मराठी याद असेल त्याचे मूळ, but in English it could be translated like the marks of the hoofs of animals, domesticated animals, in the dirt in our land. કાદવમાં પડેલા ઢોરની ખરીઓના પગલા જેવા. One of the mightiest lines in Indian poetry today. અમારા વાસમાં છોકરાઓ છેક હમણાં જ અક્ષર જ્ઞાન લેવા માંડ્યા છે. They just started educating themselves. And then when language comes to our boys, when language of poetry comes to our boys, what happens? That's what Mishram says, and with that I would like to conclude this talk with you. અમારા વાસમાં છોકરાઓ છે હમણાં જ અક્ષર જ્ઞાન લેવા માંડે. એ લખે છે કવિતા, વાર્તા. શબ્દોની કુહાડી પડે છે પરંપરાના ઝાડ પર. What a powerful line. त्याचा अनुवाद मूळ तो कसा मला याद नाही आता, पण the axe of words falls on the trees of tradition. શબ્દોની કુહાડી પડે છે પરંપરાના ઝાડ પર. અનુભવેલા ઊના કરા, big ice, what is called ice rain, કરા. અજાણ્યા રહી ગયેલા વાસ્તવના વર્ષે છે. The reality which is not known to you is now coming as hailstorm, and huge chunks of ice are falling from the sky. Where? અનુભવેલા ઊના કરા, અજાણ્યા રહી ગયેલા વાસ્તવના વર્ષે છે સાહિત્યના સ્વપ્નો ઉપર. Your dreams of poetry are shattered by this. So this is what has happened, and this is what we are doing as internal colonization. And this internal colonization has multiple layers. It is not just Dalit and non-Dalits. There are so many layers. Master Sahib Narayan Surve was not a Dalit by birth. No one knew about his birth. And any number of, any human beings, they come, ours is such a stratified society that the moment we try to divide in any binary opposition, it will be end of us. So, how do you translate from one language to another, from one layer to another layer, from one region to another language, from one experience to another language? Postmodernity, if it could teach us something, it could teach us only this: that while it appears that we live in post-truth era, that there is no truth, but there is possibility of multiple truths. Anekantavad of the Jains. Multiple truths. Ekoham bahushyam.
And that is the magic of India. कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं है, मैं क्या बात है, यही बात है. आप जरा सोचो क्या बात है, हम तो जानते हैं क्या बात है. That's why he went to Pakistan, though he was our great poet. Why did you go to Pakistan? What was wrong with it? So this kind of translation activity, but in a very different kind of sense. You must know the other person's language to translate that in your own language. Do we know? Do we care to learn the other person's language? And I think that is ultimately this. So this Gopan, camouflage yourself and attack like gorilla, but Ayan, move across the boundaries that you have set up yourself. It is a great honor for me to say all this in memory of someone who has said all this so much better than I do. So I'm very thankful to you. धन्यवाद सीतांशुजी. अत्यंत नेमक्या शब्दांमध्ये जवळजवळ 40 ते 42 मिनिटात त्यांनी अत्यंत गहन अशी चर्चा आपल्यासमोर, त्याची सूत्र काही आपल्यासमोर मांडली. आणि असं असतं की थिअरीमध्ये, साहित्य चर्चेमध्ये बऱ्याच वेळा असं होतं की काही गोष्टी एखाद्या जाणकार माणसाला बरोबर दिसतात आणि त्या तो जोडत जातो आणि त्यातून काहीतरी नवा साक्षात्कार आपल्याला होतो, नवा अर्थ आपल्याला मिळतो. तशा तऱ्हेचा एक अनुभव आपल्याला इथे आला असेल की ज्याला पारंपरिक भारतीय साहित्यशास्त्र असं म्हणतात, इंडियन पोएटिक्स इन संस्कृत, तर त्यातल्या काही कल्पना आणि तिथपासून सुरुवात करून तर आत्ताच्या पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट ट्रूथ काळामध्ये नेमकं आपल्या समाजामध्ये काय घडतं आहे, ह्या सगळ्यांचा असा एक मोठा आलोक. आणि हे सगळं साहित्याला, शब्दांना, भाषेला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी आपल्यासमोर मांडला. गोपन आणि शोधन हे 2 शब्द त्यांचेच, त्यावर आम्ही फोनवर चर्चा पण केली होती. माझ्या काही लेखक मित्रांसोबत पण मी चर्चा केली होती. त्यातले राजीव नाईक, ज्येष्ठ नाटककार, इथे उपस्थित आहेत. मला गोपन म्हणजे नेमकं काय ते लक्षात येत नव्हतं, तर ते आज त्यांच्या भाषणातून आलं आहे की अर्थ लपवण्याची, अर्थ एका वेगळ्या रूपात प्रकट करण्याची जी काही शक्ती आहे भाषेची, त्याच्या संदर्भात आपल्याला आपलं इंडियन पोएटिक्समध्ये, भारतीय काही काव्यशास्त्रामध्ये काय काय कल्पना आहेत आणि त्यातून एका टोकाला ते आणि दुसऱ्या बाजूला नव्या अर्थांचा शोध घेण्यासाठी, नवी आकलनं आयुष्याची मांडण्यासाठी कशाप्रकारे एक्सप्लोरेशन कवी करत असतो शब्दांच्या आणि भाषेच्या माध्यमातून, ते त्यांनी अत्यंत प्रत्येकारीपणे आपल्यासमोर मांडले. मला वाटतं इतकं सुंदर भाषण ऐकल्यानंतर आता आणखी त्यावर चर्चा नको आणि काही बोलायलाही नको. आपण आता कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आलेलो आहोत. त्यापूर्वी आपले आजचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर सीतांशुजी यशश्चंद्र आणि त्यांच्या पत्नी या दोघांचाही आपण इथे सत्कार केला होता. तर त्या सत्काराची कायमची आठवण त्यांच्यासोबत राहावी यासाठी आपण एक छोटीशी भेट त्यांना देतो आहोत आणि ती झाल्यानंतर आपण आभाराकडे वळूया. चेतना संस्थेचे अध्यक्ष श्री दत्तजी हळदणकर, त्याचप्रमाणे प्राचार्य डॉक्टर संजय जगताप सर यांना मी विनंती करतो, मधुमिता मॅडम, की आपण एक ही दृश्य रूपातली छोटीशी भेट आपल्यातर्फे त्यांना द्यावी. मॅडम अंजनीबेन मेहता, डॉक्टर मधुमिता पाटील मॅडम आपल्याशी संवाद. मी ही थोडीशी धारिष्ट्यपूर्ण भूमिका घेते, कारण आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे की बाहेरच्या काही व्यक्तींना हे कदाचित माहीत नसेल, पण आम्ही आजच्या आपल्या प्रमुख पाहुण्यांशी बोललो आणि
त्यांनी जे पुन्हा पुन्हा त्यांचं स्वप्न व्यक्त केलं आहे की भाषांनी एकमेकांशी मैत्री केली पाहिजे, भाषांनी एकमेकांच्या सीमा ओलांडून आपल्या एकमेकांना ओळखायचा प्रयत्न केला पाहिजे, त्यातून एक नवीन भारत जो तयार होऊ शकतो. आणि ही खूप सुंदर संकल्पना आहे. सीतांशूंजींनी इथे येऊन चेतनामध्ये हा विचार मांडणं हा एक अजब योगायोग आहे असं मला म्हणता येईल. पण आपल्या आदरणीय मधुकरराव चौधरींच्या स्मृतीनिमित्त त्यांचं 2028मध्ये आपण एक शताब्दी वर्ष साजरं करायचं जो घाट घातला आहे, त्यामध्ये वेगवेगळे उपक्रम असावेत अशी आमची इच्छा आहे. आणि मला असं वाटतं कला, साहित्य आणि नाटक किंवा ह्या सगळ्यांवर जे बाबांचं प्रेम होतं अमाप, त्याला कुठेतरी आपण जर एखादं असं स्वरूप देऊ शकलो. सीतांशूजींना रिंदे सरांवर खूप विश्वास आहे आणि पुन्हा पुन्हा इथे बसलेले अनेक लोक आहेत की जे आपल्या ह्या कार्यात सहभागी होऊ शकतील. त्यामुळे खरंच जर आपण विंदाजी आणि सीतांशूंजी ह्यांच्या 2 भाषा ज्या होत्या त्यातलं साहित्य तिथून जरी सुरुवात केली आणि आपण जर मैत्री करायला सुरुवात केली भाषांशी, त्यांना मला वाटतं बंगाली भाषेमध्ये पण इंटरेस्ट आहे, त्यामुळे असा काहीतरी एक अनोखा उपक्रम आपण करायचा प्रयत्न करूया का जोशी सर? तुमचं काय म्हणणं आहे? दादा हळदणकर सर, करूया ना? त्यामुळे या फाउंडेशनच्या वतीने मधुकरराव चौधरींचं स्मृती फाउंडेशन जे आपण शताब्दी मांडू इच्छितो किंवा बनवू इच्छितो, त्यामधून एखादा हा उपक्रम आपण जरूर घ्यावा. कारण सर्व प्रकारची बंधनं किंवा सर्व प्रकारच्या ह्या मर्यादा अशा प्रकारच्या ज्या आपल्याला बंधनात टाकतात आणि आपलं संकुचित करतात, ते कुठेतरी तोडावं असं नेहमीच बाबांना वाटत होतं. एक सूर एक तालसारखा त्यांचा एक कार्यक्रम होता की जेव्हा त्यांनी महाराष्ट्राच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत मैत्रीचा घाट घातला, सगळ्या मुलांना ही गाणी शिकवली. आता जर आपण हे महाराष्ट्राच्या बाहेर जर घेऊन जाऊ शकलो तर कदाचित आपण एक वेगळं पाऊल आणि एक वेगळी श्रद्धांजली त्यांना देऊ शकू असं मला वाटतंय. त्यामुळे इथे बसलेल्या सगळ्यांच्या साक्षीने मी असं विनम्रपणे मांडू इच्छिते आणि मला वाटतं शिरीषदा नक्की ह्याला आपल्याला पाठिंबाच देतील की सर्व भाषांची मैत्री व्हावी. आणि याला सीतांशूजींनी आपल्याला आशीर्वाद द्यावा, त्यांनी सक्रिय याच्यात आपल्यामध्ये पार्टिसिपेट करावं अशी मी त्यांना विनंती करते आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीने त्यांना धन्यवाद देते. त्यांनी एक खूप सुंदर आपल्याला अनुभवही दिला आणि खूप सुंदर विचार सांगितला. हे खरं भारतीयत्व आपल्याला जर करायचं असेल, पुढे जाऊन आपण जगावर पण करू. सर तर सगळीकडेच फिरून आलेत, पण सुरुवातीला आपण आपल्या भाषांपासून सुरुवात करूया आणि एक छान गुंफण करूया आपल्या देशाची. यासाठी मी सगळ्यांना विनम्र विनंती करते. धन्यवाद. आंतरभारती हे खूप भव्य स्वप्न आहे आणि ते चेतनामधून पुन्हा एकदा आपण उभं करू शकतो. ताई, आपण निश्चितपणे हे काम करूया. डॉक्टर सीतांशूजींच्या भाषणानंतर खरं म्हणजे त्यांचं भाषण ज्या प्रकारचं आहे, विचाराला चालना देणारं, मनात अनेक प्रश्न निर्माण करणारं, त्यामुळे काही प्रश्न आपल्याकडे निश्चितच असतील तर असं आपण विचारू शकता, ते आपल्याला उत्तर देतील. ते झाल्यानंतर मग आपण कार्यक्रमाचा समारोप करू. Hello, my name is Dr. Surendra Jadhav. I am from economics. And in your speech, you were talking about Slavoj Zizek. And he seems to be very critical about poetry, and his argument is that poetry can be instinctively linked to a violence and ethnic cleansing. He also put forward his idea about a military poetic complex, and he assigned some ideological functions to the poetry. So what do you think about, is it that the poetry is so powerful that can, go for ethnic cleansing and create a kind of a disturbance in the society? That is point number 1. And point number 2, in the era of a post-truth where there are multiple realities are existing, multiple truths are existing, I just wanted to know few Indian poets who can challenge the authoritarian regime through poetry. You focused on Zizek. Now I introduce Zizek as a deviant postmodern interpreter. He is the only one who speaks of poetry as a means of violent change. As I said, no poetics could be understood without understanding the political, social, and economic context of that poetry or that theory of poetry. Now, Zizek's background
makes him think that the only way change could be brought about is a violent way. When I read Zizek, I was reminded of Hind Swaraj of Gandhi, because it is precisely about that. That is it possible to change without violence? That is the issue. So what he says in reply, Gandhi himself, what he says is, death is inevitable price to be paid for any change. Do you want somebody else's death, or are you ready for your own death? So that was Gandhi's only weapon, that you can, and he was in no hurry to die. He was like Shivaji rather than Rana Pratap. In contemporary Indian scene, Namdev Dasal, his name would come first to my mind. He was a dear friend of mine. And so only Namdev Dasal has used poetry and political force jointly to change. You know the history of Bombay city and Namdev Dasal's attacks only too well. This is not a place for me to discuss that. But Dasal is one of the poets. The other way of changing the whole society, not in the way of great Dalit poetry, could be the poetry of irony, the poetry of laughter of a particular postmodern type, not the black humor of the earlier modern period, but there is a postmodern laughter, and that has a great impact. And Sunil Gangopadhyay and Shakti Chattopadhyay, these two Bengali poets, if you read them, and their impact was great, more than if I may say so, more than Mahashweta Devi. Mahashweta Devi is a frontal attacker. Well, Sunil laughs, and he told me once, Sunil Gangopadhyay, that I am the first Indian, that is he, I am the first Indian poet to write poetry of love. I said, what are you talking, Sunil? You are the first Indian. What about Jayadev? He said, no, he wrote about sex. That's what he told me, that he wrote about sex. But I write about love. I said, what is the difference? He said, love is love between teenagers. And his character, character काय नाव आहे? सुनील गंगोपाध्याय, नीरा, बरोबर ना, हेमंत, नीरा. So Neera is a girl, not a woman. And the boy who loves Neera, that poet himself, the main quarrel is that, Neera, why did you scold me when my friends were around here? And Neera said, no, I didn't do that. And I remember, you were standing on the third step of the staircase. I was standing there, and 5 of my friends were there. You came, stopped at third step, and scolded me. The point was that the boy was telling that if you scold me in private, that's okay, but not in front of. Now, this is so endearing. But look at the subtext. The subtext is that a boy is telling a girl that you must not scold me openly. Till Sunil Gangopadhyay wrote, it was always the girl who would tell the boy, कि भाई बदाना देखता नहीं वड़ो, खानगी मा करो तो करो. Don't scold me in front of. This was the laughter, hidden laughter of Sunil Gangopadhyay. And you go on reading Sunil, and you would discover his novels, his poems, everything. So these two poets, I remember, very good connection. And Zizek is
wild is, Central Eugene Ionesco once asked a question, because he was Romanian. He asked a question openly, what happened to Central Europe? Because before First World War, Central Europe was the center of Europe. Vienna and everything. First World War destroyed everything. Now, what happened? Soviet Union would attack from one side, and when they were over, Germany would attack from another side. So this Central Europe was so tortured that Zizek represents that kind of, tortured this thing. Thank you for asking that question. थँक हा एक प्रश्न. शुभम. Namaste. My question might appear silly. Just started writing poems. My question is about haiku. Haiku. Many of the people, haiku, Japanese. Haiku. So can you just tell me or throw light on this, what power haiku has, whether a person, layman, can express thoughts or feelings through haiku? Can we express our feelings through haiku? Yes. In a haiku, you have to say whatever you want to say in 17 units of Japanese language. Now it is a pictorial language. So when others write 17 letters and so on, the real haiku doesn't come out. You have to write it in pictorial language, because when you write in pictorial language, you speak more in images than the phonetic language. Phonetic language has its own charm, but not this. For example, there's a haiku about a Japanese Buddhist monk who's traveling a whole lot. And Japan is full of, snow and cold and so on. And this wandering monk didn't have much money. So he's going there, and the haiku poet selects one moment. This man is about to sort of, lose consciousness because of cold. And he says, "Oh, I see Buddha's wooden icon. Now I will be able to have some campfire." कैम्पफायर ऐसा तो नहीं मूल में, लेकिन अर्थ ये है कि देखो वो बगा हे बुद्ध जो काष्ठ के है वो मुझे मिल गए. मानो भगवान बुद्ध के साक्षात्कार हुआ, इस तरह से बोलता है. वो ऐसा नहीं कहता है कि बुद्ध ठीक है उसको साक्षात्कार. बट हाउ बुद्ध वुड कम टू अ nearly dying monk in form of some wood which could be burnt. And no, only an Oriental poet could write, and only a Japanese poet could write in so pure images, nothing. ये सब बकवास तो मैंने किया कि बहुत बर्फ जो बुद्ध ऐसे, वो बकवास तो मैंने किया, वो बकवास नहीं करता है. He just gives you an image. It's very difficult to write. That's why I like Sephiris' haiku. It's not a haiku really, but it captures the spirit of haiku. As I write, ink decreases and sea increases. वो कुछ और माथा, गुजराती में माथाकुट कहते हैं ना, वो माथा पच्चीसी वो नहीं करता है. तो haiku, very difficult to write, but Ezra Pound got his idea of modern poetry through his acquaintance with Chinese and Japanese poetry, because they were poems of images rather than speech. धन्यवाद सीतांशुजी. आमच्या
शंकांचं समाधान आपण यानंतरही करत राहाल, नंतरही आम्ही काही प्रश्न विचारू. मला मगाशी त्यांनी जेव्हा ते उत्तर देत होते पहिल्या प्रश्नाचं त्यावेळी आठवलं, वन स्टेटमेंट मेड बाय उदय प्रकाश फ्रॉम दिस स्टेज ओनली. Shitanshuji, I remember that statement of Uday Prakash. He said that in this era, every writer must be vidushak if you want to write something. So the same point you raised today. Yes. आज ते खरं तर परदेशामध्ये होते आणि त्यांना बऱ्याच इतरही काही कार्यक्रम होते आणि त्यात त्यांनी आपला कार्यक्रम बरोबर बसेल अशा प्रकारे आपल्याला आपली सोय बघितली आणि आजची तारीख त्यांनी आपल्याला दिली. त्याबद्दल श्री शितांशुजी यशश्चंद्र यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि त्यांनी इथून पुढेही आपल्याला आपल्यासोबत राहण्याचं वचनही आपल्याला दिलं, याबद्दलही मी त्यांना धन्यवाद देतो. विंदा करंदीकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष रामदास भटकळ साहेब इथे आहेत बसलेले. ते आवर्जून आले. मी त्यांना फोन केला त्यावेळी ते निघालेले होते, पण त्यांना टॅक्सी मिळाली नाही. मी जवळ अर्ध्या तासाने त्यांना फोन केला की आता कसं येणार अशी मला चिंता वाटत होती, तर ते मेट्रोने आले. त्यामुळे हे जे स्पिरिट आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि आमच्यासाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांचे मी आभार मानतो. चेतना संस्थेचे अध्यक्ष पंडित श्रीदत्त हळदणकर हे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले आणि त्यांनी आपल्या व्याख्यानाचाही आस्वाद घेतला, याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. डॉक्टर मधुमिताताई पाटील या आधी सुरुवातीला आल्या, आम्हाला भेटल्या आणि तेव्हापासून आत्तापर्यंत आमच्यासोबत आहेत. त्यांनी चर्चाही केली आणि लगेच पुढचा कार्यक्रमसुद्धा आपल्यासमोर दिलेला आहे, त्यामुळे त्यांचे मी आभार मानतो. त्याचबरोबर विंदा करंदीकर स्मारक समितीचे सदस्य आणि विंदांचे सुपुत्र उदय करंदीकर हेही उपस्थित आहेत. त्यांना खरं तर दरवेळी आम्ही आभार मानण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे देत असतो, परंतु त्यांची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे पण तरीसुद्धा ते आले आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन ते स्टेजवरती बसले, याबद्दल त्यांचे आभार. आजची प्रतिकूल परिस्थिती आपण सगळे जाणतोच, कारण तुम्ही त्यातूनच आलेले आहात, तरी तुम्ही इथे उपस्थित राहिलात. बरेच महत्त्वाचे लेखक, कवी, पत्रकार इथे आले. त्याचबरोबर समीक्षक, गुजराती आणि हिंदीचे काही प्राध्यापकही आले, याबद्दल त्या सर्वांचे मी आभार मानतो. चेतना महाविद्यालयाच्या चेतना डिग्री कॉलेजचे सगळे प्राध्यापक सकाळपासून वेगवेगळी जबाबदारी पार पाडत आहेत. सध्या परीक्षा सुरू असतानाही त्यांनी ही कार्यक्रमाची जबाबदारी स्वीकारली आणि आत्तापर्यंत उपस्थित राहून त्यांनी ते यशस्वीपणे पार पाडली, त्याबद्दल त्यांचे आभार. कनिष्ठ महाविद्यालयाचे सगळे प्राध्यापक इथे उपस्थित आहेत, त्यांचेही मी आभार मानतो. त्याचबरोबर आमच्या संबंध म्हणजे चेतना संस्थेचे आणि चेतना महाविद्यालयाचे सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग यांनी उत्साहाने सकाळपासून आणि त्याच्या आधीपासून जी मदत केली, त्यामुळे इतका देखणा हा कार्यक्रम आज उभा राहिलेला आहे, त्याबद्दल त्यांचे आभार. विद्यार्थी स्वयंसेवक आम्हाला वेगवेगळ्या कामांमध्ये जी मदत करतात, म्हणजे रांगोळी काढण्यापासून सकाळचे फुलांचे हार गुंफण्यापासून तर आता स्टेजवरच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळेपर्यंत, त्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानतो आणि इथे हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. आपण सर्वांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद.